I guess I'll just do an intro I should have written down. Do you need some time? I probably would have had it done had I not dumped my tea all over my desk. Hi! Remember. Hey everybody, tonight I'm talking to HADES from Japan. This is a band I've recently discovered thanks to my friend Peter Lim, who's joining to help with translation. Hello everyone, and I would like you to please introduce yourselves. Tell us who you are. Nice to meet you! My name is SALA! HADES のボーカルよろしく HADES のギターのKUYA です。よろしくお願いします。押すのこれ。持ってればいい。大丈夫。あ、大丈夫？はい。ドラムのマヨでございます。どうもよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。ベースのユリです。よろしくお願いします。HADES じゃないのピータです。Hey, Peter from MNN. I think some of you know me, maybe a lot of you don't, but I'm here to help translate. And it's great to always work with Ryan, who is such a good guy. And Thank you. We're very excited. All right, so we have SALA for vocals, and we have KUYA on guitar, Mayo drums, and then Yuri for bass. That's from left to right on the screen. All right, so Peter and SALA went to a concert. You guys went to see Bandmade. How was that, real quick? はい、サラと一緒にバンドメイドの、はい、お給仕行きましたね。バンドメイドのお給仕、めちゃエキサイティングでしたもう、there is more excellent, it's cool. もう、ハイパーすごいね。Hyper すごい. Everyone knows すごい. So it was I know that, yeah. Pretty exciting. Pretty exciting. Yeah, so we were sitting there. I actually got to see, Love Bites walk in and say hi to like Midori, Asami, and Harupi. Oh, so I said hi to them, and then we actually got to see closer. But it was really fun. Yeah, just watching the show and kind of seeing her just like watching and observing and taking it all in. Yeah, musicians see concerts differently. Right. すごい真剣にこうやってって見てた。Yeah, so she was really just like watching and taking it in. That's same for me. When I go to a show, I'm always watching the guitar players. I'd be watching KUYA, whatever she's doing on guitar. ライアンはギタリストだから、多分ヘディーズのライブ行ってKUYAだけと。そうね。KUYAです。見される感やばいね。頑張る。She said she'll do her best. We'll get right into it. So the band's been together for nearly a decade, but this version with SALA is very new. So how has the band evolved, and how did SALA joining the group affect the music? はい。ヘイディーズは10年近く一緒に活動しているが、SALAが加えたこのバージョンはとてもちょっと新しいね。バンドはどのように進化したのですか？SALAの加入は音楽にどのような影響を与えましたか？あ、なるほど。これはどちらから答えるんですか？ゆりこからじゃあ。はい。はい。急なゆりこ。急なゆりこ。ベースゆりこ。もともとアザゼルっていうバンドをやっていて、そこからもともとボーカルが辞めることになって、もともと以前から親交があったSALAと、バンドを組むことになりました。ヘイディーズというバンドに名前も変えて、バンドを組むことになりました。
で、サラが加入して音楽的に変わったのは、結構もともとアザゼルでやってた曲も、今もやってるんですけど、サラが歌うことで今までと違うなんか雰囲気に結構曲自体が変わって、で、曲が結構ドラマチックに変化して、なんか雰囲気が全然今までのアザゼルの曲も変わって、まあ新しく作った曲とかも今までとはまたちょっと違う感じに変わって変わりまくった。ました。So we were originally a band called Azazel, but the vocalist had to quit. So then when Sara came in, and she'd been a friend of ours for a long time, as a new vocalist, we changed the name to Hades. And with Sara singing, the songs that we used to sing and still sing as Azazel took on a really different sort of charm, and they became a lot more dramatic. So the mood of the songs and the experience changed a lot. I can't imagine why. 今、サラ見て、ちょっと、わかる。Very cool. So it took what they already had and kind of elevated it a little bit. Right. だから、あるの音楽曲とか、もうちょっとアップ。ブラッシュアップしてね、そう。Yes. So much more exciting, much more. Yeah, their live shows are such a blast. Every time I go, I'm just like, oh, so good. We have to go to a show then. We got to get to one sometime. For sure. How did each of you get started in music? それぞれが音楽を始めたきっかけは？では、じゃあいいか。じゃあ、それぞれが、だから、じゃあまず、ボーカルサラからいきますね。イェーイ。So we'll start with Sara. そう、ボーカルサラは、幼稚園の時に友達がピアノを習ってて、で、そのピアノ習ってるの羨ましいなと思って、お母さんにピアノ習いたいって言って、ピアノを習い始めたのが音楽を始めたきっかけで、そこから、そうね、音楽がすごい好きになって、で、友達と遊びに行くときもカラオケに行くことが多くて、もう歌いまくってた。もういつも歌いまくって、わーって騒いでたんだけど、もうそれが好きで、まあ、いろいろこう、どんどん年齢重ねてって、高校生ぐらいの時にアルバイトしてたんだけど、そこのアルバイトをしてた先輩がバンドをやってて、そこでボーカルやってみたらどうって言われたのがバンド活動のきっかけになりました。難しい。ちょっと長いけど。ちょっと長いね。sorry. ちっちゃい頃ピアノ習ってて、カラオケが好きで、バンド。大丈夫。 Let's hear it. So, she had a friend when she was in kindergarten who was learning piano. And when she saw it, she's like, oh, that's so great. I want to do it too. So she started learning piano, and that's how it started, because of her friend. And so even from elementary school, when she would go out for fun with her friends, it was to karaoke. And she just loved singing. And then just, as she got older, when she went to high school, she was invited to join a cover band by a senior, like her senpai, and who worked part-time. And that's basically when she just started playing in bands. Awesome. Very many bands? バンドと、ヘイディーズと自分のバンドと、他のバンドをやってみました。本当に昔にカバーバンドっていうそう、カバーバンド。そう、カバーバンドをやってて、そう。でも本当に何回かしかやってないんだけど、なんかステージに立つのは楽しいってなって、そこから自分のオリジナルとかやるようになった。So she was doing the cover band and she just really, really liked it a lot. It only just a few times. So then she decided to start doing her own stuff, going on stage and doing her own songs. Really cool. Very All right. Thanks so much. Yeah, KUYA? はい。私は、もともと、お父さんとお母さんはロックを聴かないで日本の
演歌とか歌謡曲ばっかり聴いてたんで、それを聴いて育ってたんですけど、その影響で、まず演歌歌手、シンガー、歌う人になりたいと思って、演歌教室、レッスンに行き始めたんですけど、そこで自分の歌の下手さとセンスのなさに気づいて、挫折をして、やっぱり音楽向いてないなって思ってたんですけど、そんな時にたまたまギターに出会って、これなら私もしかしたら歌よりもできるかもしれないと思って始めたのがきっかけで、それからいろんなバンドを聴くようになって、ギターを弾くようになって、気づいたら今まで、もう今もずっと弾くようになってて、多分たまたまというか、こう相性が良かったんだと思います、ギターと。はい。So, I grew up in a household with parents who didn't listen to like rock music. It was actually more like enka, like old school Japanese traditional music. Okay. And so I wanted to be an enka singer. But I ended up giving up because I just couldn't really sing. I didn't have like a singing sensibility, even though I attended classes. So just, here and there, I ended up coming across guitars and then started playing it because I thought I'd be able to learn it better than singing, and just felt it was like a really good match for me. And so, yeah, then to this day, just still playing guitar. She found what you needed to find. 見つけた。自分の。そう、見つけた。そこで偶然ギターを見つけてなかったら、もう、あとバンドもやってないし、多分今普通に働いてたと思います。So if I hadn't found the guitar, then I'd probably just be doing a regular job. Wow. So, 本当に良かったですね。本当良かった。Yeah, really, really cool. 私。はい。私。どうぞ。私も、ピアノをね、もう多分ね、3歳とか。ねえねえ、マイク。そう、3歳。3 years old. そう。ぐらいから、もう多分ね、ピアノやってたの。もう意識が芽生えた時にはもうピアノやってて、で、maybe, so as far as I can remember, like probably around age 3, I started playing piano. Wow. そう。で、そこからその後、小学校の時に、和太鼓。And then in elementary, I ended up doing the Japanese drum, the taiko. そう。はい。で、中学校の時に、吹奏楽のパーカッション。And then in junior high, I did percussion for the brass band. そう。で、Nice. 高校で、その吹奏楽のパーカッションの推薦入学。推薦なんて言うんだろう、推薦入学。入学。そう。学校入った。そう。パーカッションがすごいからっていうので、うちにおいでって。うちに。そう。So she started getting tutored in drumming, like getting lessons. Oh, okay. Right. で、そう。で、パーカッションで高校も入ったんだけど、もうちょっと勉強に疲れちゃって。勉強の方に。で、もうちょっと勉強休みたいって思って何もしたくないって思ってたんだけど、ちょっと親にニートはやめてくれって言われて、どこでもいいから学校に行けと。で、じゃあ音楽だったら続けられるなと思って、専門学校に入って、ドラムを学び始めた。そう。で、その専門学校の中で、なんか、ちょっとバンドやろうよって声をかけられたのが、バンドを始めたきっかけかな。So, basically, I was just really tired of studying. 本当にそうなの、本当に。そう。Thank you so much. So, I wanted to be NEET, which is not in education, employment, or training. NEET. I wanted to kind of be a bum. But my parents said, just anywhere is fine. Just go to a school. Any school is fine. So then I decided to go to a drum school and started attending there. Oh, wow. And then while there, then I had people asking, oh, let's do a band. So that's when she started.
Great. はい。 Very nice. ありがとうございます。Arigato. Yuri? 私は家族がみんな音楽すごい好きで、私もピアノやってたの。みんなピアノやってんの Oh, so my family really liked music a lot, and okay. I also started with piano. そうで、バンドが好きになったのはお姉ちゃん、私のお姉ちゃんの影響で、うちはもう兄弟みんな同じようなバンドサウンドが好き。So I was really influenced by my sister, just her influence and her love of music. So basically, like we liked the same stuff, the same bands. で、バンドを始めたきっかけは、まあ、なんか人生で今しかできないことをやりたいって思って始めたんですけど、始めた。So the reason I started playing in a band is because I wanted to just, enjoy life and do something that I can do now. そうで、ベースを始めたのは、もともとベースがいないバンドに、普通にベースとして始めて、その時にベースめちゃくちゃ練習して加入して、そこからずっとベースを弾いてる。でも楽器自体やるとしたらもうベースの音が好きだったから、もうやるとしたらベースかなってずっと思ってたから、他の楽器の選択肢は、バンドやるってなったらなかったですね。ベース絶対やりたいって思ってた。So I ended up joining a band that didn't have a bass player. So that ended up, leading me to do the bass, be a part of it. But I liked the bass sound so much, so that even if I had a choice, I would still end up probably just playing the bass. So it's piano and then just right into the bass? Piano, 今いけない。弾けない。So she can't play the piano anymore. ずっとやってない。ベースだけ？うん。ずっとピアノ弾いてないから、いつだろう。多分中学校ぐらいから弾いてない。So I haven't played piano probably since junior high. Oh, I didn't really like the piano that much. 先生が厳しくて。Because the teacher was really strict. Right. Did everybody started with piano then? Is that not piano? そう、ピアノ。演歌ちょっとやってみたけど。Yeah, so they all started trying to do, or started playing with, piano. Yeah. And then, with KUYA, she just tried doing the enka, but with the vocals, yeah. Right. Yeah. ピアノは今全然今も全然弾けないです。And so she can't play piano at all. But 今はギター上手。すごい上手。How long have you played guitar for? Like 33 years. Long time. Long time. 見たい。Oh, she wants to see you play. You want to see me play? Oh, maybe いつかライブで一緒に。Maybe you can join them someday live together. That'd be fun. Sure. Oh. That would be fun. All right. 約束 you Promise. Everybody watching, Ryan has promised to play with HADES someday on stage. Yeah. We'll trade solos. KUYA and I. あ、いいね。クーヤとツインギター。Twin guitar. We are HADES. 一緒に join us HADES ツインギター。Sounds good. 帽子もくれる。帽子もくれる。She'll give you a hat. Okay. She won't give me the hat. No. Wow, I don't know. Sounds good to me. Next question. Are your elements of power metal and early thrash metal in your style? Can you tell me your musical influences? はい。HADESのスタイルはパワーメタルや、初期のスラッシュメタルの要素を感じられてます。個人的にちょっと影響を受けたものを教えてください。OK。あ、待って。いいですか？あ、OK。一人か。OK。男子一人一人か。誰かが答えるんだろう。OK。私は、リンキンパークとか、オフスプリング
あ Okay. と、そう、あと、そうね、ここに書いたっけ。あと、コールドプレイとか、U2。OK? 知ってる All right. Yeah. とか、結構、なんていうの、メロコアとかが好き。 Metalcore. メロコア、とかも好きで結構聞いて。あと、邦楽ってなんていうの、ジャパニーズミュージック、ジャパニーズミュージックは、ザ・ハイエータスとか、ミスター・チルドレンとか、あと、女性ボーカリストだと、安室奈美恵さんとかが好きです。だから、影響を受けた音楽的には、U2 とか、リンキンパーク、コールドプレイっていうのが結構強い。So I'm going to flip it a little bit, but so my influence, like musically, is really like Linkin Park, Coldplay, U2. But like I like the sound, but I like Linkin Park, Offspring, Coldplay, U2, and then more Japanese bands, the HADES, Mr. Children, Pornography, and then the singer Namie Amuro. かなです。はい。はい。真面目。それも大丈夫？大丈夫？ OK？ 次、私は、バンド、まず日本だと、ワンズ、ルナシー、バックホーン。この3バンドはもうギターを始めたきっかけもあったし、今みたいなプレイスタイルでやってみよう。すごい影響を受けたバンド。で、国外だと、ブレッド・フォー・マイ・バレンタインとか、チルドレン・オブ・ボトムが多分一番影響を受けたと思います。他にももう本当全然もうジャンル問わず何でも好きなんですけど、もう強いてあげるなら今のバンドに影響を受けました。So with Japanese bands, Wands, Lunacy, the Backhorn, and with like overseas bands that I've been really influenced by, Bullet for My Valentine, Children of Bodom. Nice. Yeah. Very cool. So, but she likes like, you know, a lot of things. Yeah. But as far as like truly being influenced. Great. Mayo? はい、私は She's always like this. そう、スリップナット。Slipknot. じゃあどうぞ。コーン。ちょっとどうぞ。コーン。Corn. ファイブフィンガーデスパンチ。Five finger death punch. シャインダウン。Shine down. A day to remember. A day to remember. 次はたまにマヤだけ全部復唱させる。モトリークル And Motley Crue. Motley Crue. ー。 Right? で、たまにインペリテリ。Impelatory. たまにかないの。で、アーチエネミー。 And Arch Enemy. Very nice. Cool. 以上です。ありがとう。Yuri? 私、はい。私は、オエシス。Oasis. 一つ一つ。じゃあ全部。オエシス、フーファイターズ、グッシャロット、あとは、エバネッセンスとかです。あとは日本、ジャパニーズサウンドが好き。So I like Western bands, Oasis, Foo Fighters, Good Charlotte, Evanescence, and then and then other Japanese bands. Okay. Nice. Thank you. She had a cover band called Yuri. Oh! 編集 We have to edit that out. 行きましょう。このまんま。Oh yeah, it's okay. だからね、ボードにね、貼ってたステッカーをね、見つかった。So she had a sticker on her her board, and then it looked like the Oasis the font, but it said Euresis. I was like, Euresis, Oasis. Oh, so. やったの。好きな曲は？好
きな曲すごい、なんか、あれだけど、ミーハーな感じだけど、Don't Look Back Younger が一番好き。she likes Don't Look Back in Anger. 泣ける All 感 right. 動。Makes you cry? 最高。好き。ごめん。Yes, sorry. All right, here we go. There's one I got to ask all the bands. Being a musician myself, I'm really interested in how others create songs. So please tell me how the process for creating a song works with your band, how it gets started and where it goes from there. 私自身ミュージシャンなので、他の人がどのように曲を作るのかにちょっと深い興味があります。バンドの曲作りのプロセスを教えてください。最初からどういうふうに。クヤがね、作ることからじゃあクヤから。そうですね。基本、ヘイディーズの曲は、もう私が、もうリフからメロディーから、だいたい全部一曲作って、それをみんなにこんな曲できたよっていう風に渡して聴いてもらって、そこでサラちゃんに歌詞をつけてもらって、スタジオ入って、じゃあドラムのパターンどうする？ベースのパターンどうする？ってみんなで相談しながら、もう一つの曲を作っていくっていうのが、もうほとんどなんです。So usually like KUYA, so she ends up being the one to make the song, compose it, do the melody, and then she'll hand it to SALA, who would do the lyrics. They go into the studio and then, add the drum patterns and then add the bass patterns. Then afterwards discuss and try to figure out what else to do. Nice. That's really cool. It's with a lot of the Japanese bands, it seems like that's the case where there's one member who is kind of the architect for the song, and then it gets presented to the band, and then they all work together to finish it, which is different from what I've experienced, where you have everybody wants to have their part featured, and then you fight it out. クヤが結構作る曲が多いけど、例えば、ブリングスに収録されてる曲で、Dear 曲は、ユリがミュージック作成して作ったりとかもする。だから、クヤがとても多いけど、マヨが作ったアザルの時に作った曲もあるし、そう。私も、ソロでやってる時は自分で曲も歌詞もとか、みんなだからできる。So we can all basically, write some. So we can all basically write. We can all basically write songs. It is mostly KUYA, but on the Bring CD, the song Dare, Yuri basically composed that, and then during Azazel, even Mayo would write songs too. So we all play. And then, for SALA, with her band, she writes her own stuff. So everybody basically writes and does things. So it's usually KUYA, but then everyone does contribute as well too. But there's no fighting and me. It's yeah. でもたまにme たまに。Sometimes. No. 嘘つけ。He's a liar. 信じられない。It's cool. It's very nice. 今後はそのスタジオでセッションみたいなのやりながら曲もね、作りたいね。長時間かかる。So even in the studio, we'll play and kind of make something together. So even though it is usually KUYA, there's a lot of different other ways. Yeah, great. It's just seeing the bands work together is just nice to see. I like it. リーダーともバンドがちょっと一緒にやるぞ。そう、最初のスタートは誰かだけど、でも結局作り上げるのはみんなで作り上げていくっていうスタイル。So even though, it might be this person or that person,
in the end, we all sort of worked together to make the song. Great. We are Hades! I am not. Is there somewhere in Japan you would like to play that you have not played yet? 日本でまだ演奏したことない場所で演奏してみたいところはありますか？あります。したいよね。ある。ね。私たち、今まで、東京が中心で、あとは名古屋、大阪、あと仙台でプレイしたことはあるけど、その他、日本は47都道府県ある。全部行きたい。ね、全部行きたい。もう、そう。So, so Tokyo is like the center where we play, where we're at, but we've been to like Osaka, Nagoya, and Sendai. But there are 47 prefectures in Japan, so we want to go everywhere. Fantastic. 特に北海道と九州はご飯が美味しそうだから行きたい。Oh, Right. so especially Hokkaido and Kyushu, and because the food is so good, we want to go. 大丈夫ですか？ Okay. Nice. I understand. Thank you. Okay. Have you met many fans from overseas who have come to Japan and seen you perform? はい。海外から来日したファンに会ったことはありますか？じゃあ、ゆりこ。あります Yes! Yes! で、しかも最近になって結構海外から日本に来れる人たちが増えてきたから、なんか結構ね、見に来てくれる方も本当増えて、でこの前もね、大阪で、そう、ヘイディーズを今日はもうヘイディーズを見たくて来たみたいな方もいて、すごいびっくりしました。嬉しい。嬉しかった。So, what was it? So yeah, recently there have been a lot more fans coming in from overseas. I mean, it's really increased a lot these days. And actually, the other day, this was actually last week in Osaka. Someone from overseas came specifically to see Hades. Wow! So they were really happy about that. That's awesome. So I actually helped the guy get the ticket because he was on Twitter X and said, Peter, can you please help me get a ticket for this show? It's like a few weeks ago. Yeah. I was like, okay, here, let me see what I can do. And then so I asked and then reserved the ticket for him. So. That's cool. Thank you so much ね、本当全然とんでもないですの。それこそピーターとバンドメイドのライブ行った時の海外ね、たくさん海外から日本にね、来てた方が、OK、ヘイディーズ知ってるって結構ピーターのおかげ。ピーターがすごいみんなに PR して、ヘイディーズいいよ、すごくいいよって言ってくれたからみんな知ってる。すっごいありがたい。ヘイディーズ OK、緑 OK! So when I went to the bandmate show with Peter, just because of his PR work and just kind of talking about how Hades is so good, there were like a lot of overseas fans there, and they would come up and go, "Oh, Hades, right? Oh, Hades. Oh, yeah, I know you." And oh, the green hair. Wow. Well, I think she should let you wear the hat then. Oh, just for a little bit. ちょっとだけ。No. Good job やったから。もうちょっとね。Just a little bit. Just a little bit. Almost there. I need to put in a little bit more. But no, I mean, I really love this band a lot. I really love this band a lot. I appreciate them to death. And as a band, as people, I think they're so cool, so amazing. And yeah, I feel so lucky
I feel very 本当に lucky だ。Wow. Because I got to meet them. I mean, I feel like 今の役は友達何ピタは何仲間ああ、just, 仲間。Like 仲間。ファミリー、ファミリー。family. ね。Yes. Family. Yeah. So it's really cool. So any chance I get to help them, like I'm happy to. Great. ありがとう、こっちがだよまだまだね。いや、本当にありがとうございます。本当にありがたい。さあ、来年も未来、ずっと。ありがとう。よし、頑張ろう、頑張ろう。I'm glad you found each other. ちょっと出会いよかった。いや、本当ね。本当によかった。Actually, the very first time I met them, went to their show, I was talking with Yuri, and I was explaining how I found their video, and then they had a show that night in Osaka. I was talking with Yuri, she's like, oh, 運命だ. Like, it's destiny. It's destiny. And I thought, yeah, it feels like that. Right. And the longer I've like been with them and talked with them and helped them, I really feel like it's 本当に運命みたい。Yeah, so. Destiny! Got it. 本当だね、両脇で。All right, what do we have next? How do you feel about the recent surge of interest in Japanese music from the United States and other countries overseas? 最近アメリカや他の国から日本の音楽へ関心が高まっていることについてどう思いますか？びっくりしましたか？すごいびっくり。びっくり、サプライズ。本当に Really? Really surprised. なんで逆に聞きたい。なんでそんなに日本のサウンドみんな興味があるんだろう。So why are so many people interested in this Japanese sound? どんなところが好き？ I could, from what I've gathered from a lot of people I've talked to, is our music here has grown. It's grown kind of stale. It's gotten kind of boring, I guess. Like we know what to expect, and when people like me found bands like HADES and Bandmade and got to expand, it was fresh. It was like 新鮮な音。新鮮なんだ。 it was what I was looking for in music, like new, fresh music, but still had it wasn't, what do I want to say? It wasn't simplified for radio. So you have every member of the band brings a lot of talent to the band. It's not based around, it's a good singer, it's a good guitar player, it's the whole band. It's a good guitar player, it's the whole band. So アメリカはちょっとつまらなくなった。ちょっとありのままちょっと音楽はちょっとずっと変わらなくて、だから日本のバンドからとこの人だけじゃなくてメンバーで本当に才能がいっぱいあって、はい、本当に新鮮なちょっとエキサイティングなサウンドが。私たち結構そのねアメリカとかのアーティストのサウンド聞いて、すごいかっこいい。真似してみようからスタート。So, like for us, we started, like, we love these Western bands, and like the sound was so good, we sort of imitated them, and that's how we started. And I guess what's funny is the Western bands, most Japanese bands mention are older bands. Right. Which I was listening to older bands. There wasn't anything new that was that good. Right. So what we get is that music we like that we've been listening to for years. We're getting new music like that from Japan. That's why it's so interesting. だから本当に面白い。ちょっと日本からちょっと新しいの。なるほど。そういうところが人気、興味がある。海外の人、本当に日本の音楽、ありがたい。めっちゃ好き。めっちゃ好き。まあ、
そうだよね。独特だよね、日本。ジャパニーズミュージックってちょっと特殊、なんか他の国にない、なんか、まあ、演歌とかもそうだけど。演歌とか。ね。そう、独特のセンスがあるから、そこがミックスして。So Japan kind of has this its own sensibilities musically, like enka, but I think mixing it maybe with like Western sound, 欧米のサウンドもちょっと混ざって、ミックスで。で、ニューソングになって。and then a new sort of a synthesized new stuff comes out. That's great. I'm glad. Yeah. It's awakened an interest in music in me that I haven't had for a long time. It's got me writing music again, really. 本当に久しぶりに興味がちょっとなって、今はもう自分で作曲する。久しぶりに。いいね。作曲してるんだったらね、やっぱね、ライブ一緒にやったよね。ねえ。あやの曲が聴きたいね。Oh, they want to hear your songs. You can show them. They're on Spotify and YouTube Music. Yes. Okay, I will send them the link and they can hear your stuff. Okay. Okay. Good. What is the best thing about playing live? でよかったと思うことは何ですか？何が一番ライブで？一番やっててよかったのは、応援してくれるみんなと直接会えること。会って話せるし、一緒に楽しめるしっていうのがライブやってて一番私らはとても良かったなって思います。So just being able to meet and talk with fans in person, just a lot of energy ちょっともらうですね。So they get a lot of energy from the fans and like one thing they actually said also is just that the view from the stage, it's a special one because like nobody else gets to see that. Oh, well, yeah. So, the band sees the people and it's a very special thing. Very cool. Nice. And then Hades, actually, Mosh toka World of Death more. Yes. So with Hades live, like so they love seeing like the people get crazy, like moshing, doing like Wall of Death and like running around. And so you can see them just like looking, just being happy, everyone going crazy. Awesome. I see Yuri a lot, just like looking like just really enjoying it. Yeah, it's great. Like she's got this face, she's like it's so happy, like playing and watching everyone get nuts. Cool. But all of them. Yeah. It's really exciting. Yeah, I was watching, they got a couple live video, or at least the one live video from a show, and looks like a lot of fun, man. It's fun, yeah. It's fun. Do they have any interest in playing overseas? Festivals or anything like that? シャサブルとか海外に演奏すること興味ありますか？海外に行って演奏を。もちろん、of course! もう、海外行って、みんなとランして、モッシュして、Yeah, so going overseas, performing, and again, see people get nuts, not just Japanese. 日本人だけじゃなくてね。もうみんなでランして、モッシュして、もうみんな、エンジョイしたいよI just want everyone to enjoy and have a good time. なんか、もっとね、日本人は結構内向的な人多い。恥ずかしがり、shy. So, there's a lot of shy, like introverted people in Japan. そんな日本人でもランするヘイディーズのミュージックがあるから、海外行ったらもっとエキサイティングになる。So those kind of people being in Japan and during a Hades show, running around, doing all that stuff, I guess imagining like overseas, how much more would it get crazy? Okay.
Do you have any advice about touring for bands that are just getting started? 活動を始めたばかりのバンドに、ツアーについて、何かアドバイスはありますか？いますか？はい、ちょっと良かったのツアーは。じゃあ、はい。ツアーは移動がちょっと大変なんですけど、でも、はい、すいません。はい。2つどうぞ2つ。ツアーは移動が大変だけど、なんかご当地、そこのね、ローカルフード食べれるから、すごい最高です。あと、うちらに関する、うちらだけかもしれないんだけど。みんなだと思うよ。大事だと思う、これは。泊まるホテルとかは、みんなで泊まっちゃう、同じ部屋に泊まっちゃうと、ずーっと喋って寝れなくなっちゃうから、寝れない。一人一部屋がいいです。So the advice basically is, when we're touring, like you get to go to like the places and eat the local food. Yeah. So even though it's hard moving around, like that's really great. And then it's better to, when you go to a hotel, to have separate rooms, because if we're all together in one room, we'll talk all night and we won't sleep. All night talk. 本当にそう。それはちょっと当たり前、みんなが多分みんなで。まあもうずっと喋っちゃう。本当にね、全員で同じ部屋だった時に、ツアーで翌日もライブしなくちゃいけないのに、1時間しか寝れなかったこととかあって。喋っちゃって。So there have been times where we've been in the room together and we've had only like an hour of sleep because we just kept on talking like day of the show. もう別々にしようってなった。So then, why don't we just have separate rooms? Right, I そう see. そうそう。大事。 Very important. Very important. Yeah. 何？ ベース飾ってある。 Bass. Oh, she's seeing the bass behind you. わお。Squire Jazz Bass. 上なんだ。わー。かわいい。 It's cute. Got some stickers on there. This is the one I probably record with most. ラインかわいい。レコーディングをこれ。したい？この人？これ。Oh, do you want to stay up late? I'm always up late. I'm a night owl, as they say. Bad boy. She calls you a Bad bad boy. boy. Yeah. 夜更かししてって言ってるのにバッドボーイしてる。なんでちょっとまだ重なんでそんなバッドボーイ？早ね、早起き。ヘルシー。ヘルシー？ヘルシー。健康のため。早寝早起きがいいよ。So sleeping early, getting up early is healthy. So Yeah, it is. Well, I still get up early. That's my problem. I don't get much sleep. Up late, up early. あまり寝ない。ちょっと遅くまでやって、早起きて。早起き Gives me a longer day. Is there anything coming up that I can share? オッケー。じゃあ、マヨフェスのちょっと前ぐらいに。かな、じゃあ、マヨフェスの知らせしよう。本当にインタビューとかすごい苦手なんだ、私。喋るのが。いや、あなたのイベントはワンとちゃんと自分のイベント。うわマヨフェスト。じゃあ、恐縮ですが、お知らせをさせていただきます。12月23日、24日に、日本の東京都吉祥寺クレッシェンドにて、私のお誕生日イベント、マヨフェストを 2days で開催いたします。よろしくお願いいたします。So, December 23rd, 24th, 23日よ。23rd and 24th, there's going to be a birthday event for me, for Mayo, called Mayo Fest. And it'll be in Tokyo, in Kichijoji at Crescendo. Okay. And there will be a live stream. Oh, cool. Okay. Yeah, that's good. ライブ配信。Yeah. ストリーミング。はい。あと、あれだ。音源の配信が開始されました。ストリーミング配信って、なんて言えばいい？Apple Music とか、
みんな聞けるよね。ブリングスが。So their album Brings is available on streaming like Spotify, Oh, Apple yes. Music, Yes. Amazon Music, all those places. Everybody, thank you so much. That was great. Are you guys going to do karaoke now? 今カラオケしますか？しない。We're gonna lose the world. We are gonna change the world. Just be one same. Thank you. Thank you. Thank you so ありが much. とうございます。ありがとうございます。 We'll see you again. All right. Yeah, we'll see you. Thanks, everybody. Bye.